what I wanted to ask, originally wanted to ask was about you a little bit, that is your understanding of what Buddhism is and what is it about Buddhism that attracted to you? Especially you told us that earlier that in sophomore in high school that you become a monk. And if you have a little more time, I have one more question that is just following with the previous questioner, that is about meditation. From what I understand, the meditation is like sort of emptiness. At the same time, It's sort of what? Meditation is sort of. like, I think of it as I'm not good with Buddhism yet, but I sort of think of it as emptiness. And then when the emptiness comes, that idea comes easier or comes more automatically. But I don't understand how two can come together. I sort of like intuitively understand it, but conceptually I don't get it. So if you could answer both or just one of the two would be fine with me. Thank you. 네, 공이라고 하는 용어도 하나의 상입니다. So even the words like terminology like emptiness is just another words, right, that we use. 그것도 뭔가를 표현하고자 하는 표현을 쓰다 보니까 그렇게 되고 그것이 미묘지묘화되면 그것도 하나의 상에 불과합니다. So basically it itself, because we're using this thing, a word to describe a concept, in itself takes on its life itself, right, as a form. 명상에 대해서 명상이 이렇다 저렇다 하는 것은 사람에 따라 정의가 다릅니다. So, when we want to define meditation, it really depends on individual, how they want to define meditation. 그러나 불교의 전통적인 명상이라는 것은 생각을 없는 상태, 무념의 상태를 의미합니다. But in traditional Buddhist sense, meditation refers to that state of mind in which the thought is empty. There's no thought exists. 근데 생각이 없는 상태는 우리에게는 거의 없습니다. But however, there's never a moment without thought. 현실적으로 우리가 무념의 상태라고 말할 수 있는 것은 생각에 아무런 의미를 부여하지 않는다는 겁니다. So realistically, when we say we don't have thoughts, we refer to a state in which we're not imbuing any meaning to our thoughts. 자연 상태에서는 내가 어떤 사람이든 어떤 동물이든 만나고 헤어지고에 대해서는 아무런 의미 부여가 없습니다. So in nature, when animals get together or separate, they don't imbue those relationships with meanings. 사람의 상태에서는 그런 만나면 안 된다, 그건 만나야 된다, 헤어지면 안 된다, 이런 여러 가지 어떤 기준을 가지고 옳고 그름을 논합니다. However, as human beings, when we meet, when we have relationship, we put a lot of framework that instructs our behavior with each other, saying that this is right, this is wrong, this is how it ought to be, this is not. 이것은 어떤 종교적인 배경이든 교육적인 배경이든 문화적인 배경이든 이런 것에 의해서 형성된 겁니다. So whatever, it could be a religious construct, it might have come from a cultural construct, whatnot. 그래서 이런 것을 놔버리는 겁니다. So it's a matter of letting all that preconception go. 우리들의 대부분의 번뇌라는 것은 이런 것에 기초를 두고 일어난다는 겁니다. So a lot of our suffering or our distractions come from our kind of rooted preconception of how things ought to be. 그래서 생각의 멈춤, 어떤 사람이 이렇게 표현하기도 하고 생각의 없음 이렇게 표현하기도 합니다. So that's why some people explain that as a state in which there's no thought or an absence of thought. 또는 공이라고도 표현하고 여러 가지로 표현하지만은 그것은 표현이라는 것은 항상 한계가 있는 겁니다. And others explain it as a state of emptiness. But whatever words we use to describe it, the words themselves are constrained. They're limitations. 여기 앉아 계시는 그 누구도 지금 만약에 생각을 멈춘다 그러면 여러분들은 아무런 괴로움이 없습니다. So no matter who you are, so everybody sitting here, if you can actually pause your thoughts, then you will feel no more suffering. 육체적인 통증을 제외하고는요. Except for physical pain. 그런데 생각이 멈추지 못한다 하더라도 생각에 아무런 의미를 부여하지 않는다. But even 즉, if 한 곳에 집중해서 다른 생각에 의미를 부여하지 않고 다만
호흡에 깨어 있다, 화두를 창구한다 이런 상태에서는 아무런 괴로울 일이 없습니다. But even if you cannot stop your stream of thoughts, if you don't imbue your thoughts with any meaning, or you can only you just maintain that singular focus on your breath, or a single question, or like a koan, then there's no cause for you to suffer. 그러니까 우리는 괴로울 일이 없는 상태인데 우리의 현실은 괴로움이 있다는 거예요. So basically, our natural state of being is without suffering. Nevertheless, we suffer all the time. 우리가 괴로움이 없는 상태로 돌아가는 것은 어떻게 노력해서 도달하는 것이 아니라 원래 상태로 돌아간다 이런 의미입니다. So basically, going back to that state of non-suffering, you don't get there by making an effort to get there. You just get there because that's your natural state of being. 담배를 피우는 사람은 담배를 피우는 것이 더 편합니다. So if you're a smoker, then you're used to smoking. 그러나 담배를 피우지 않는 것은 그들에게는 매우 어려운 일입니다. However, if you're used to smoking, you're addicted to smoking, stopping smoking causes suffering. 그러나 담배를 피우지 않는 사람 입장에서는 안 피우는 게 더 쉽습니다. But if you're a non-smoker, then not smoking is the easiest. 왜 담배를 피운 사람은 피우지 않는 것이 힘이 들까요? So if you're a smoker, why does it cause you pain to not smoke? 그건 담배를 피운 습관 때문에 그렇습니다. Because of the habit of smoking. 그러니까 그런 습관에서 벗어나게 되면 피우지 않는 것이 더 쉬운 일입니다. So in a way, if you can get away from that habit, then not smoking is the easiest path. 그것처럼 우리도 이러한 정신적인 많은 습관을 가지고 있습니다. In a similar way, we live with a lot of habitual constructs in our minds. 인도 말로는 까르마라고 말합니다. And the collection of this habitual cognitive construct in Indian traditional term is called karma. 다만 인도 전통에서 쓰는 까르마라는 것은 운명이라는 뜻입니다. In the traditional Indian sense, karma is to use to describe your destiny. 그러나 불교에서는 습관이라는 뜻입니다. However, in Buddhist terms, karma refers to that collection of your cognitive habits that drive your behavior. 즉 형성된 것 이렇게 표현합니다. So that means since it's a habit, it's constructed. 어떤 것도 형성된 것은 변한다 하는 겁니다. So anything that is constructed will change, can change. 형성되기도 하고 사라지기도 한다는 거죠. Because anything that's constructed can be deconstructed. 그렇기 때문에 우리에게 형성된 이런 까르마로부터 우리가 자유로울 수가 있다는 겁니다. That also teaches us that we can be free from this construction of our own. 그래서 괴로움 없이 살 수가 있다 이런 얘기예요. Thereby, we can live without suffering. 네, 그런 상태로 가능하면 돌아가려고 하는 노력을 우리는 수행이라고 말합니다. And so, the way to get back to that natural state of being, we call it spiritual practice. 그런데 여러분들은 명상을 할 때 세상 일을 하듯이 명상을 합니다. But when you meditate as if you're working. 저도 잘하려고 합니다. You want to do well in meditation. You want to do faster meditation. 이렇게 의지를 드러냅니다. So you actually evince an intent. 이는 인위적이라는 거죠. So you actually have a goal-oriented intent. It's an artificial intent. 이런 것을 다 놓아야 합니다. And all these you have to let go. 편안한 가운데, In midst of comfort, 한가한 가운데, relaxation, 아무런 애씀도 없이, without any effort or intent, 긴장도 없이, no tension. 다만 알아차린다. You're just mindful as is. 만약에 호흡이라면 호흡을 알아차린다. If it's mindful of the breath, then it's just the breath. 화두라면 화두만을 창구한다. If it's just a koan, just focus on that question. 그렇게 하면 하는 과정도 편안합니다. Then the process of meditation becomes much easier. 근데 여러분들은 애를 쓰면서 하기 때문에 힘이 듭니다. But because you strive to do well, strive to meditate, meditation is difficult. 그러고 명상을 하면서 명상이 잘 됐다 안 됐다 자꾸 이런 얘기를 합니다. And you're constantly kind of judging whether meditation is going well or not. 명상이 어떻게 잘 되고 안 되고가 있습니까? But meditation is not subject to any kind of performance evaluation. 그러니까 여러분들은 애를 써서 하다가 지 뜻대로 안 되니까 포기합니다. So because you strive so much to do well in meditation, if it doesn't achieve the goals you want, then you give up. 그러니까 세상살이와 똑같은 방식으로 과제만 바꿔서 하고 있다는 거예요. So basically you are using the same framework that you use to work, to do well in work, and applying that to meditation. 여러분들은 수행도 욕심으로 합니다. So even spiritual practice, you engage it based on your greed. 어떻게 하면 돈을 빨리 버나?
Basically, how do I earn 어떤 money? 수행을 해야 빨리 깨닫나? Which spiritual pathways will actually get me more money? 이런 식으로 접근을 합니다. That's how you approach it. 그래서 10년을 참선했는데도 못 깨달았다. So basically, then you say, you know what? I meditated for 10 years. I'm not close to enlightenment. 다리 뻗고 웁니다. 네. 다리 뻗고 운다고. And, 깨닫지도 that 못했다. basically you cry in despair because of it. 이것은 10년간 사업을 했는데 돈을 못 벌었다. You know, basically you crying over, if you failed business after trying for 10 years. 10년간 정치를 했는데 국회의원도 못 됐다. Or you failed to actually be elected to a congressman after trying for 10 years. 똑같은 관점이에요. So basically it's the same goal-oriented 즉, perspective. 욕망을 내려놔야 되는데 욕망으로 하고 있다는 So 거예요. basically meditation is about letting go of your desire, but you actually use desire to meditate. 그래서 이것은 여러분들이 관점을 좀 바꿔야 합니다. So that's why you have to kind of resolve yourself of that 우리가 contradiction 하는 and switch your 행위는 많은 모순이 perspective. 있습니다. Because everything in our lives is full of contradictions. 부다는 왕위를 버렸습니다. So for example, Buddha gave up his kingship. 가족도 He 버렸습니다. gave up his family. 그런데 여러분들 부다 이름으로 왕이 되게 달라고 부탁합니다. But now we actually ask Buddha to help us be the king. 부다 이름으로 돈을 벌게 해달라고 그러죠. You ask the Buddha to intercede on our behalf to make us more money. 또 부다 이름으로 좋은 아내나 남편을 구해달라고 합니다. And in Buddha's name, you ask for a good spouse. 이거는 신의 이름으로 한다면 이해가 되지만 왜 이걸 부다 이름으로 합니까? So if you ask for any other religions, it might make sense, but with Buddha, it's really a contradiction. 그럼 부다가 어떤 분인지 모른다는 얘기예요. It just means that you don't know what Buddha taught and who he was. 그러니까 자기 식대로 신앙을 갖고 있는 거예요. So basically, even your faith, you're doing it based on your own desires. 그래서 여러분들이 조금 관점을 바꿨으면 좋겠습니다. So what I really want to ask you is to switch your perspective a little. 부다의 가르침은 어려운 게 아닙니다. 쉬운 겁니다. Buddha's teaching is really easy. It's not difficult. 담배를 끊으면 좋다는 거예요. Basically, it's telling you if you stop smoking, it's good for you. 근데 피우지 말라는 얘기는 아닙니다. It doesn't say stop smoking. 여러분들이 피우고 싶으면 피우세요. So it could say if you want to smoke, you continue smoking. 그럼 건강이 나빠지는 것을 감수해야 된다는 거예요. So basically, but he's telling you that if you do continue smoking, your health is going to suffer. 여기 음식이 있습니다. There's this food right here, this dish. 아주 맛있게 냄새도 좋습니다. It smells really wonderfully, 먹고 싶어 합니다. and it's tasty. 부다의 가르치면 거기 독이 들었는데 이렇게 말합니다. So the way Buddha teaches is that Buddha points out that there's rat poison in there. 다만 사실을 말할 뿐입니다. All he points out is the fact. 그러면 살고 싶은 사람은 먹지 않을 겁니다. Then if you want to survive, then you will not eat it. 죽고 싶은 사람은 먹을 겁니다. But if you want to die, then you'll eat it. 근데 죽고 살고는 자기의 선택이에요. But that's your choice whether to live or die. 부다는 넌 살아야 된다, 넌 죽으면 안 된다 이런 말을 하지 않습니다. Buddha does not say you should live or you should die, 그것은 개인의 자유의 영역이기 때문에 because that's your free choice. 다만 거기 독이 들었다는 거예요. All he does is point out the fact of the situation that there's rat poison there. 맛이나 냄새에 현혹이 돼서 독을 보지 못하고 살려고 먹었는데 죽게 되니까 이게 어리석음이라는 거예요. Because what he sees is that people eat that great food, tasty food, because they're fooled by the great smell and they want to feel fulfilled, but then they end up dying. And he sees that foolishness that people engage in. 그래서 여러분들이 조금 더 이 부다의 가르침에 대해서 저는 바른 이해가 필요하다 생각합니다. So I think we have to have a right understanding of what he was really teaching. 그럼에도 불구하고 이것은 법륜스님이 말하는 불교다 이렇게 여러분들은 또 한정을 지어야 합니다. Despite that, this is my perspective on Buddha's teaching. 왜 그러냐 하면 세상에는 이것이 불교다는 것이 수백 수천 가지가 서로 다르기 때문입니다. Because in this world, there are 1,000 different versions of Buddhism. 여러분들은 그 중에 자기가 선택해서 갈 뿐이지 누가 옳다 그렇다고 말할 수는 없습니다. So among those Buddhism, it's up to you to choose which one you want to follow. There's nothing that's wrong or right. 결론적으로 말씀드리겠습니다. 질문에 So in conclusion, 저는 자연과학을 좋아했습니다. I like natural sciences. 아까 누가 질문했는데 저는 수학을 아주 좋아했고요. I really like math. 그래서 물리학을 전공하려고 했습니다. I wanted to be a physicist. 또 우주에 대한 신비감 때문에 천문학을 하고 싶어 했습니다. I also wanted to be an astronomist because I loved the universe, the 저는 어릴 때 space. 교회 다녔습니다. I went to a church when I was little. 아주 재밌고 좋았어요. It was really fun, actually.
근데 그 목사님이 자꾸 예수님은 처녀가 낳았다고 자꾸 강조를 했습니다. Then the priest, the minister actually kept teaching that about the virgin birth, that Jesus was born of a virgin. 그래서 제가 별 생각 없이 그 진짜예요? 진짜예요? 이렇게 두 번 물었다가 야단을 맞았습니다. So I asked him, twice, is that really true? Is that really true? Then he scolded me. 불신자는 지옥 간다는 거예요. And he told me that non-believers will go to hell. 근데 어렸지만은 아니 몰라서 물어봤는데 그게 왜 지옥 갈 일인지. But even as a little, I actually felt wronged because I said, I asked because I didn't know. Why does that condemn me to hell? 저는 그 교회에서만 물은 게 아닙니다. 이 어릴 때 우리 집에 항상 점을 치는 할머니가 연초에 와서 점괘를 이렇게 온 동네 사람을 봐줬어요. So it's not just the church. Actually, when I was a little, to our village came a fortune teller in the beginning of the year. 근데 어린 마음에 그걸 알아맞히는 게 너무 신기했어요. And I was really kind of awed by the fact that she could tell the future. 그래서 어떻게 할머니 아는지 계속 물으니까 야단을 맞았어요. So I kept asking her, how do you really know? Then she scolded me. 또 1년 되면 그 무당이 와서 이 편안해지라고 이 구슬합니다. And we also had, when I was still younger, shamans would come to village and engage in a ceremony. 그때 내림대라고 해서 이 대나무가 있습니다. And there was a kind of a bamboo staff that she would 대나무를 use. 쥐면 이게 덜덜덜덜 떨립니다. And if she holds on to that staff, it kind of shakes on its 이렇게 own. 해서 동네에서 도둑놈도 잡습니다. And that bamboo stick, because of 다 shaking, 불러다가 이걸 쥐게 하면 그 떠는 사람이 도둑놈이에요. and she actually forces people, villagers, to hold on to the bamboo. And if the bamboo shakes in that person's hand, you know that that person is a thief. 근데 그게 너무 신기했어요. And I found that fantastic. 어떻게 이런 일이 일어날까? How could that possibly happen? 물었는데도 안 가르쳐줘요. So I kept asking her, but she would not reveal her 근데 나는 secrets. 커서 이게 원리를 알게 됐습니다. But I knew the principle behind it when I was 이게 older. 거짓말 탐지기와 같은 원리구나. In a way, it was a polygraph, primitive polygraph. 그런 좀 묻는 성질인데 그래서 야단을 많이 맞았어요. So I was always curious as a child, so I was scolded a lot. 근데 중학교에 갔는데 절에 다니는 아이가 나보고 자꾸 절에 가자 그랬어요. So when I went to junior high, another kid, a classmate, actually wanted me to come with him to the temple. 아니 또 예수님은 부처님은 태어나자마자 썼다는 거예요. And so I went to the temple, and the Buddhist monk there actually told me the story of Buddha standing up as soon as he was born. 그리고 사방으로 7발 정도씩 걸으면서 하늘 위 하늘 아래 나홀로 존귀하다라고 말했다는 거예요. And supposedly Buddha, he actually walked 7 paces in all 4 cardinal directions and pointed to the sky and said, in all existence, I am the precious one. 그래서 제가 스님 그런 사람 그런 얘기 할 때 쓰는 거 봤어요? 본 적이 있어요? 물어봤어요. So I asked the monk, have you ever seen a newborn stand up? 아니라요. And he said 못 no. 봤대요. He'd never seen one. 근데 그걸 어떻게 확신합니까? Then how do you know it's true? 그러니까 막 경전에 써놨는데 안 믿으면 어떡해? He says, that's what's written in the sutra, so how can you doubt it? 다만 교회보다 나은 점은 지옥 간다 소리는 안 했다는 것뿐이에요. The only thing that was better than the church was that he did not condemn me to hell. 제가 어느 날 시골에서 소가 새끼 낳는 걸 So then one day I actually saw a cow giving birth. 이렇게 어미 소가 누워서 새끼를 안 넣고 서서 새끼를 넣었어요. And the cow actually gave birth standing up. 근데 새끼를 딱 넣으니까 송아지가 태어나자마자 딱 섰어요. Then the calf came out, and the calf actually stood up right from the beginning. 서네. So I said, oh, it does stand up. 왜 서지? So how does it stand up? 어머니가 서니까 섰구나. I said, because the mother was standing. 부처님 어머니가 이래 서서 나서 섰나? So I said, maybe Buddha was able to stand up as a newborn because his mom gave birth standing up, holding onto a tree. 부처님 어머니가 부처님을 낳을 때 나무가지를 잡고 서서 났다는 게 돼 있거든요. Because the story in the sutra says, his mother gave birth standing up, holding onto a branch of a tree. 예를 들어서 이렇게 자꾸 이렇게 물어보거나 탐구하는 그런 성질이 좀 있어요. So basically, I was always kind of exploring, investigating. 그런 관점에서 봤을 때 종교인의 얘기는 너무 허황된 얘기였어요. So from that kind of, perspective of the world, being a religious clergy to me was outlandish. 그런데 학교 옆에 절이 있었는데 그 절에 갔는데 스님이 나보고 스님 되라는 거예요. So then there was a temple right next to my high school. When I went there, the abbot actually told me that I should become a monk.
그 어리석은 사람, 그 허황한 얘기하는 사람 되라는 게 말이 돼요. So basically, he was asking me to become one of them who was telling fantastic mythical stories. 그래서 강력하게 no라고 말했어요. So I definitely said no in the strongest way possible. 이제 그런데 그 스님과의 대화 속에서 앞에서 얘기한 대로 불교의 이런 과학성, 합리성 이런 것을 제가 알게 됐습니다. But in further conversation with that Buddhist monk, I actually gained an insight into kind of the scientific rigor that actually permeated through Buddhist teachings. 제가 물리학을 연구하거나 천문학을 연구하는 것보다 이걸 연구하면 더 세계를 잘 알 수 있겠다 이런 생각이 들었어요. And so I actually came to think that by studying Buddhism, I can understand the world better than studying sciences. 그렇다고 뭐 승려가 될 만까지는 없었습니다. But that wasn't strong enough to compel me to become a monk. 근데 그 스님이 내가 스님 안 되면 빨리 죽는다고 얘기했습니다. But that abbot actually told me that if I don't become a monk, I'll die a early death. 그래서 반신반의하면서 스님이 됐어요. So that actually kind of scared me into becoming a monk. 많은 사람들이 나한테 물어봐요. 그 진짜 말인지. So, people ask me, is that true? 근데 그걸 확인할 수가 없습니다. So, I mean, there's no way that I can confirm, validate what he said about my life. 왜냐하면 내가 오래 살게 됐고 Because I'm already 70. 그런데 내가 스님이 됐기 때문에. But I have become a monk. 근데 안 돼서 일찍 죽었는지 그걸 지금 검증할 수가 없잖아요. So there's no way I can know now whether I would have died early if I hadn't become a monk. 저는 붓다의 가르침 속에서 이런 신비주의 같은 걸 대왕 좀 걷어내고 가능하면 원래 붓다가 가르친 게 무엇일까 이런 관점에 서 있습니다. So the position I take in Buddhism is that I want to kind of take off a lot of the veneer of mysticism from Buddhism and really kind of try to find out what he really taught. 이것은 저만이 아니라 조금씩 다르기는 하지만은 선의 관점은 비교적 이런 관점에 서 있습니다. Although slightly different, not everybody's the same, but Zen Buddhism takes this kind of approach to Buddhism. 사람의 마음이 부처다 이런 관점입니다. Basically, we are all Buddha. 여러분도 한번 시도를 해보시기 바랍니다. So I want you to also try to 내가 become, 무슨 종교를 갖느냐 하는 건 아무 관계가 없어요. despite whatever religious faith you might have, you can actually try to find that Buddha within you.